History, the first chapter, the first War of Independence, 1857. Question number 1. The East India Company's territorial power began to increase rapidly in India after which of the following battles? The Battle of Plassey. Question number 2. Who introduced the subsidiary alliance in India? Lord Wellesley, Wallesely. Question number 3. Subsidiary allowance Awadh. Doctrine of lapse. Jhansi. Next question. Which was the first kingdom to sign the subsidiary alliance? Mysore. Number 5. 75,000 of the company's sepoys belonged to which of the following states? Awadh. Question number 6. By the provision of which of the following 20,000 estates of the landlords were confiscated by the East Indian Company? The Inam Commission. Question number 7. Where was the family seat of Nana Sahib located? Pune. Question number 8. Which of the following reforms was resented by the Indians? The abolition of sati and the Widow Remarriage Act. The abolition of sati and the Widow Remarriage Act. Question number 9. The uprising of 1857 began from Meerut. Question number 10. After the initial success of the uprising of 1857, the objective of the leaders of the upcoming uprising included eliminating foreign rule and return of the old order. Question number 11. Which of the following events of the uprising of 1857 and their leaders is not correctly matched? সবকটাই correctly matched. Lucknow Begum Hazrat Mahal, কানপুর নানা সাহিব, কালপি তাঁতিয়া টোপে, শুধু বিহার যে খান বাহাদুর এটা ভুল, correctly matched এটা নয়. Next question. An event of the uprising 1857 was that unity was forged between Hindus and Muslims. Unity was forged between the Hindus and the Muslims. Number 13. Under the Government of India Act 1858, who gave up the direct administration of India? East India Company. Under the Government of India Act 1858, who gave up the direct administration of India? The East India Company. Arrange the following events in chronological order. Battle of Plassey, introduction of Enfield rifle, Lord Dalhousie annexed Awadh, Queen Victoria's proclamation. Battle of Plassey, introduction of Enfield rifle, Lord Dalhousie annexed Awadh, Queen Victoria's proclamation. Which was not a drain of wealth from India? Salaries of sepoys. Question number 16. Choose the options that were not a part of Queen Victoria's proclamation. All subjects of Queen would be treated as equals. A general pardon to all those. Choose the options that were not a part of Queen Victoria's proclamation. এগুলো সব part. All subjects of Queen would be treated as equals. এটা part. A general pardon to all those who were a part of 1857 uprising. General pardon to all those who were a part of 1857 uprising. এটাও পার্ট ছিল কুইন ভিক্টোরিয়াস প্রোক্লেমেশনের, কিন্তু পার্ট যে দুটো ছিল না সেই দুটো কি? পলিসি অফ নন ইন্টারভেনশন ইন সোশিয়াল অ্যান্ড রিলিজিয়াস ম্যাটার্স,
policy of non-intervention in social and religious matters, or continue political expansion with the doctrine of lapse and subsidiary alliance. এই দুটো ওই ভিক্টোরিয়াস প্রোক্লামেশনের পার্ট ছিল না। Question number 13. Which of the following acts was resented by the Indian sepoys? কোন একটার উপর ইন্ডিয়ান সিপয়রা রেগে গেছিল? দ্য জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট। দ্য জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট. Which of the following was the result of the Great Uprising of 1857? End of the rule of East India Company. Which of the following was the result of Great Uprising of 1857? End of the rule of East India Company. Next question. The uprising of 1857, prolonged period of armed uprising against the British in northern and central India. Which of the following was not a major center of the uprising? Mumbai. Uprising of 1857 was prolonged period of armed uprising against the British in northern and central India. Which of the following was not a major center of uprising? Mumbai. Question number 16. Lord Dalhousie annexed a number of Indian states of the East India Company using the doctrine of lapse. Nana Sahib was the adopted son of Baji Rao II. Question number 17. Nana Sahib was the adopted son of Baji Rao II. Next, read two statements given below and select the option that shows the correct relationship between A and B. বলছে although these revolts were local, scattered and isolated, they established a local tradition of struggle against the British rule. কিছু রিভোল্টের নাম এখানে লিখেছে, সেই রিভোল্টগুলো যদিও লোকাল, স্ক্যাটার্ড আর আইসোলেটেড, কিন্তু দে এস্টাবলিশ আ লোকাল ট্রেডিশন অফ স্ট্রাগল আগেন্স্ট দ্য ফরেন রুল। কিন্তু এরা লোকাল ট্রেডিশন অফ স্ট্রাগল তৈরি করেছিল আগেন্স্ট দ্য ফরেন রুল। এবার বলছে from mid 18th century till 1857, one part of the country or the other rose in revolt against the British policies which harmed the interests of Indians belonging to all the segments of the Indian society. বলছে middle 18th century থেকে till 1857, one part of the country or the other rose in revolt against the British policies. কেউ না কেউ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মানে রিভোল্ট তৈরি করেছিল which harmed the interests of the Indians belonging to all segments of the Indian society. প্রত্যেকটা সেগমেন্টই ইন্ডিয়ান সোসাইটি তার জন্য জ্বলেছিল। although those revolts were local, scattered and isolated, যতই রিভোল্টগুলো লোকাল, স্ক্যাটার্ড আর আইসোলেটেড হোক, they established a local tradition of struggle against the foreign rule. সবার মধ্যেই মানে লোকাল ট্রেডিশন অফ স্ট্রাগল अगेंस्ट দ্য ফরেন রুল তৈরি হয়েছিল। দিয়ে বলছে বি ইজ দ্য রিজন ফর এ। এই যে এতে যে এই যে রিভোল্ট গুলো হলো সেটার জন্য বি বি এর জন্য এ রেসপন্সিবল, অর্থাৎ লোকাল ট্রেডিশন অফ স্ট্রাগল अगेंस्ट দ্য ফরেন রুলের জন্য এ রেসপন্সিবল। এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। The British policy of territorial expansion and gradual annexation of the native Indian states was one of the major grievances of Indian rulers. British policy of territorial expansion and gradual annexation of the native Indian states কি ছিল? Was one of the major grievances of Indian rulers. Indian rulersদের রাগ ছিল। Some states were brought under British control without actually being annexed. কিছু কিছু স্টেটকে ব্রিটিশের কন্ট্রোলে আনা হলো অ্যানেক্স না করে। কি ব্রিটিশ পলিসি অফ টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন and gradual annexation of native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. ব্রিটিশের পলিসি অফ টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন
আর গ্র্যাজুয়াল অ্যানেক্সেশন অফ নেটিভ ইন্ডিয়ান স্টেটস কি ছিল, গ্রিভেন্সেস এর কারণ ছিল ইন্ডিয়ান রুলারের। সাম স্টেটস ওয়ার ব্রট আন্ডার ব্রিটিশ কন্ট্রোল উইদাউট অ্যাকচুয়ালি বিং অ্যানেক্সড, কিছু কিছু জায়গা আবার অ্যানেক্সেশন না হয়েও কন্ট্রোলে আনা হয়েছিল। তো বি কন্ট্রাডিক্টস এ। একদিকে বলছে ভীষণ অ্যানেক্সেশন হতো টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশনের জন্য, আর আবার আরেকদিকে অ্যানেক্সেশন আর টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশনের জন্য গ্রিভেন্সেস হতো। আরেকদিকে বলছে কিছু কিছু জায়গা ব্রট আন্ডার ব্রিটিশ কন্ট্রোল উইদাউট অ্যাকচুয়ালি বিং অ্যানেক্সড। তো এটা বি কন্ট্রাডিক্টস এ, স্টেটমেন্ট বিটা এ কে কন্ট্রাডিক্ট করছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, question number 3. Lord Dalhousie justified the annexation of Awadh on the pretext of the good of the governed. Lord Dalhousie justified the annexation of Awadh, justify করেছিল on the pretext of কি বলে, the good of the governed, গভর্নদের ভালোর জন্য, যাদেরকে গভর্ন করা হচ্ছে তাদের ভালোর জন্য। The people of Awadh had to pay higher land revenue and additional taxes on food, houses and ferries. বলছে people of Awadh কে had to pay higher land revenue আর additional taxes পে করতে হচ্ছিল on food, houses and ferries. এটাও হচ্ছে বি কন্ট্রাডিক্টস এ। একদিকে বলছে লর্ড ডালহাউসি জাস্টিফাইড অ্যানেক্সেশন অফ আওয়াধ অন দ্য প্রিটেক্সট অফ গুড অফ দ্য গভর্নড, ভালোকের ভালোর জন্য অ্যানেক্সেশন করছি লর্ড ডালহাউসি বলেছিল। আরেকদিকে বলছে পিপল অফ আওয়াধ হ্যাড টু পে হাইয়ার ল্যান্ড রেভিনিউ, পিপল অফ আওয়াধকে এক গাদা ল্যান্ড রেভিনিউ দিতে হতো, অন অ্যাডিশনাল ট্যাক্সেস অন ফুড, হাউসেস অ্যান্ড ফেরিজ। তো দুটোর কোনো মিল নেই, সেই জন্য বি কন্ট্রাডিক্টস এ। Next, question number 4. The British introduced modern innovations like railways and telegraph in India in the mid-19th century. Mid-19th century তে ব্রিটিশ ইন্ট্রোডিউস করলো মডার্ন ইনোভেশনস লাইক রেলওয়েজ অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ইন ইন্ডিয়া। The Orthodox Indians believed that British had introduced these innovations for their personal use. এবার অর্থোডক্স ইন্ডিয়ানরা বুঝলো, মনে করলো যে ব্রিটিশরা এটা করছে, এই যে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ইন mid-19th সেঞ্চুরিতে যে এগুলো যে ইন্ট্রোডিউস করলো এটা তাদের সুবিধের জন্য। তো বি ইজ দ্য রিজন ফর এ, অর্থাৎ ব্রিটিশরা যে তাদের সুবিধের জন্য এগুলো করলো, তাহলে এর রিজন হচ্ছে বি, অর্থাৎ রেলওয়ে টেলিগ্রাফ এইগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো নিজেদের সুবিধের জন্য। তাহলে নিজেদের সুবিধের জন্য ইন্ট্রোডিউস করা হলো, মানে বি ইজ দ্য রিজন ফর এ। Question number 5. The Indian soldiers who helped East India Company to establish the British Empire in India were poorly paid, ill-fed and badly housed. A large proportion of British army consisted of Indian soldiers. তাহলে statement এটা কি? The Indian soldiers who helped East India Company to establish the British Empire in India, ইন্ডিয়ান সোলজার যারা হেল্প করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্রিটিশ এম্পায়ার এস্টাবলিশ করতে ইন্ডিয়ায়, তারা খুব কম পয়সা পেত, ইল ফেড ছিল আর ব্যাডলি হাউসড। বি স্টেটমেন্টটা কি? আর লার্জ পোর্শন অফ ব্রিটিশ আর্মি কনসিস্টেড অফ ইন্ডিয়ান সোলজার্স। প্রথমে হচ্ছে লার্জ পোর্শন অফ ব্রিটিশ আর্মি কনসিস্টেড অফ ইন্ডিয়ান সোলজার্স, আর ইন্ডিয়ান সোলজাররা পুয়ারলি ফেড, ব্যাডলি হাউসড আর ইল ফেড, পুয়ারলি পেইড আর ব্যাডলি হাউসড, যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কে হেল্প করেছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার এস্টাবলিশ করতে। আর তাহার এটার বলছে এ আর বি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার। Question number 6.
The uprising of 1857 paved the way for the rise of national movement. এটা স্টেটমেন্টে বলছে আপরাইজিং অফ 1857 কি করলো, পেভড দ্য ওয়ে, পথ তৈরি করলো ফর দ্য রাইজ অফ ন্যাশনাল মুভমেন্ট, ন্যাশনাল মুভমেন্টের রাইজের জন্য। স্টেটমেন্ট বি কি, although the uprising failed to achieve its objectives, যতই এই আপরাইজিং গুলো এই অবজেক্ট গুলোকে অ্যাচিভ করতে ফেইল করলো, ইট ইন্সপায়ার্ড দ্য ইন্ডিয়ান্স টু রেজিস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল। যতই ইন্ডিয়ানরা মানে আপরাইজিং অফ 1857 পেভড দ্য ওয়ে ফর রাইজ অফ ন্যাশনালিজম, এই আপরাইজিং অফ 1857 হেল্প করলো রাইজ অফ ন্যাশনালিজমের জন্য। এই আপরাইজিং ফেল টু অ্যাচিভ এট অবজেক্টিভস, কিন্তু আপরাইজিং যে অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করতে পারলো তা নয়, কিন্তু ইট ইন্সপায়ার্ড দি ইন্ডিয়ান্স টু রেজিস্ট দ্য ব্রিটিশ রুল, কিন্তু ওটা ইন্ডিয়ানদের হেল্প করলো ব্রিটিশ রুল রেজিস্ট করতে। তাহলে এ অ্যান্ড বি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার। এবার শর্ট আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন্স। Originally formed in 1600 to trade with India, the East India Company purchased land from Indian rulers to build its factories and recruited local armies to protect them. Originally formed in 1600 to trade with India, 1600 এ ইন্ডিয়ার সাথে ট্রেড করার জন্য ফর্ম করলো। দি ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি পারচেজড ল্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়ান রুলার্স, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্ডিয়ান রুলারের কাছ থেকে ল্যান্ড পারচেজ করলো। টু বিল্ড ইটস ফ্যাক্টরিজ, ফ্যাক্টরি বিল্ড করার জন্য। রিক্রুটেড লোকাল আর্মিজ টু প্রোটেক্ট দেম, এবং লোকাল আর্মি রিক্রুট করলো তাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য। দিজ ইভলভড ইনটু বেঙ্গল, বম্বে, মাদ্রাস armies. With the collapse of Mughal Empire and victory over French forces, while simultaneously getting involved in local politics, the East India Company emerged as a major local power in India. বলছে these evolved into Bengal, Bombay, Madras armies. কোলাপস হয়ে মুঘল এম্পায়ার অ্যান্ড ভিক্টরি ওভার ফ্রেঞ্চ ফোর্সেস কি করলো, দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইমার্জড অ্যাজ আ মেজর লোকাল পলিটিক্যাল পাওয়ার। এবার বলছে আফটার হুইচ ব্যাটল ডিড দ্য কোম্পানি বিগিন র্যাপিড টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন অফ ইন্ডিয়া, মানে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানিটা কোন ব্যাটলের পর র্যাপিড টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন বাড়ালো ইন্ডিয়ায়। The East India Company began rapid territorial expansion in India after the Battle of Plassey. Battle of Plassey হচ্ছে 1757. This battle marked the foundation of British political and military dominance in India, enabling the East India Company to gain control over Bengal and establish a strong base for further expansion. কি বলছে, কোম্পানি বিগ্যান র্যাপিড টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন ইন ইন্ডিয়া আফটার দ্য ব্যাটল অফ প্লাজে। ব্যাটল অফ প্লাজের পর এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি র্যাপিড টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন দেশে বাড়ালো। আর এই ব্যাটল অফ প্লাজে হয়েছিল 1757-এ। দিস ব্যাটল মার্কড দ্য ফাউন্ডেশন অফ ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অ্যান্ড মিলিটারি ডমিনেন্স ইন ইন্ডিয়া। এই ব্যাটলটা মার্ক দ্য ফাউন্ডেশন অফ ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অ্যান্ড মিলিটারি ডমিনেন্স ইন ইন্ডিয়া, enabling the East India Company to gain control over Bengal. East India Company বেঙ্গলের উপর কন্ট্রোল তৈরি করলেন, establish a strong base for further expansion. Next point, what was the result of the great uprising of 1857 on company's rule? Great result of great uprising of 1857. The great uprising of 1857 led to the end of East Company's rule in India. এই যে গ্রেট আপরাইজিং অফ 1857 হলো, এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিজ রুলকে এন্ড করে দিল। আফটার দ্য রিভোল্ট ওয়াজ সাপ্রেসড, রিভোল্ট সাপ্রেসড হওয়ার পর
the British Crown took direct control of India through the Government of Indian Act 1858. এই আপরাইজিং অফ 1857 হলো, তাই জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রুল বন্ধ হয়ে গেল, তার এই রিভোল্টটা সাপ্রেস করে দেওয়া হলো, রিভোল্ট অফ 1857 কে। ব্রিটিশ ক্রাউন টু কন্ট্রোল অফ ইন্ডিয়া থ্রু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট 1858, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট 1858 এর থ্রু দিয়ে ডিরেক্ট কন্ট্রোল নিয়ে নিল ইন্ডিয়ার উপর। কুইন ভিক্টোরিয়াস প্রোক্লেমেশন এনশিওরড দ্যাট, এবার কুইন ভিক্টোরিয়া একটা প্রোক্লেমেশন আনলো, কি বললো, যে ইন্ডিয়া উড বি গভর্নড অ্যাজ আ ব্রিটিশ কলোনি, মার্কিং দ্য বিগিনিং অফ ব্রিটিশ রাজ। এটাই ছিল বিগিনিং অফ ব্রিটিশ রাজ। ইন্ডিয়া এবার থেকে গভর্নড হবে অ্যাজ আ ব্রিটিশ কলোনি। Question number 2. What was the nature of revolts against the British before the First War of Independence? The revolts against the British before the First War of Independence did not pose a serious challenge as the rebellions were local, scattered, and isolated. Revolt against British before First War of Independence did not pose a serious challenge as the rebellions were local, scattered, and isolated. ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগে যত রিভোল্ট হয়েছে সেগুলো বিরাট কোনো সিরিয়াস, ডিড নট পোজ আ সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ, কারণ তার কারণ ওই রেবেলিয়ান্স গুলো ছিল লোকাল, স্ক্যাটার্ড আর আইসোলেটেড। These revolts established a local tradition of struggle against the British rule. এই রিভোল্ট গুলো এস্টাবলিশ করলো কি, লোকাল ট্রেডিশন অফ স্ট্রাগল আগেন্স্ট দ্য ব্রিটিশ রুল। এটাই হচ্ছে নেচার অফ রিভোল্ট আগেন্স্ট দ্য ব্রিটিশ বিফোর দ্য ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। Question number 3. Why was the War of 1857 hailed as the first war of national independence? The uprising of 1857 is generally hailed as the first war of independence because it was the first mass uprising in which all the sections of Indian society participated against a common enemy, that is the British. Uprising of 1857 কি হলো, generally hailed as the first war of independence, কেন? It was the first mass uprising in which all the sections of Indian society participated against a common enemy, that is British. সব সেকশন অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি পার্টিসিপেট করলো against a common enemy কে, the British. It paved the way for the rise of modern national movement. A war of 1857 hailed the first war of national independence. It paved the way for the rise of modern national movement. The sacrifices made by Rani Lakshmi Bai, Nana Sahib, and Mangal Pandey served as a source of inspiration to the leaders and people to fight for the independence of India from the British rule. Sacrifice made by Rani Lakshmi Bai, নানা সাহেব অ্যান্ড মঙ্গল পান্ডে, এরা কি করলো, সার্ভড অ্যাজ আ সোর্স অফ ইন্সপিরেশন টু দ্য লিডার্স, সোর্স অফ ইন্সপিরেশন দিল লিডার্সদের কাছে, অ্যান্ড পিপল টু ফাইট ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য ব্রিটিশ রুল। আর এটা ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করলো টু ফাইট ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য ব্রিটিশ রুল। তাহলে why was the revolt of 1857 hailed as the first war of national independence? তিনটে reason কি কি, it was the first mass uprising in which all sections of Indian society participate against the common enemy, the British. Next point, it paved the way for the rise of modern national movement. Point number 3, the sacrifices made by Rani Lakshmi Bai, Nana Sahib, and Mangal Pandey served as a source of inspiration to the leaders and people to fight for the independence of India from the British rule. Question number 4.
Mention two political causes of the First War of Independence. Two political causes of the First War of Independence were policy of expansion and absentee sovereignty of the British. দুটো political causes of First War of Independence কি কি? The British policy of territorial expansion and gradual annexation of native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. Britisher policy of territorial expansion আর gradual annexation of Indian native states কি ছিল one of the major grievances of the Indian rulers. Next point, Indians felt that they were being ruled from England and India's wealth was drained to England and not utilized for their welfare. আরেকটা জিনিস ইন্ডিয়ার নাকি ফিল করলো যে they were being ruled by England আর ইন্ডিয়ার যত ওয়েলথ তা সব ড্রেইনড হচ্ছে ইংল্যান্ডে আর নট বিং ইউটিলাইজড ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দি ইন্ডিয়ান্স। তো এই পলিসি অফ অ্যানেক্সেশন আর টেরিটোরিয়াল এক্সপ্যানশন ওদেরকে দুঃখ দিল আর সব ওয়েলথ ড্রেইন হয়ে যাচ্ছে এটা দুঃখ দিল। টু পলিটিক্যাল কজেস ফর দ্য ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন, নেম টু ওয়েজ ইন হুইচ ব্রিটিশ এক্সপ্যান্ডেড দেয়ার টেরিটোরিয়াল পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া। কি কিভাবে ব্রিটিশ তাদের টেরিটোরিয়াল পাওয়ার বাড়াবে? বাই আউটরাইট ওয়ার্স, by introducing the system of subsidiary alliance, by adopting the doctrine of lapse, on the pretext of alleged misrule. Kiki, the ways in which British expanded their territorial power in India. Kiki wayte by outright wars, outright war diye, introducing system of subsidiary alliance, সিস্টেম অফ সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স তো ইন্ট্রোডিউস করে, ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস অ্যাডপ্ট করে, আর প্রিটেক্সট অফ অ্যালেজেড মিসরুল, এই চারটে ভাবে ব্রিটিশ এক্সপ্যান্ডেড দেয়ার টেরিটোরিয়াল পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স? Name two Indian states brought under the British control using subsidiary alliance. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. The Indian rulers who agreed to the subsidiary alliance. Subsidiary alliance টা introduce করেছিল Lord Wellesley, WELLESLEY. যারা ইন্ডিয়ান রুলার্স হু agreed the subsidiary alliance কে? Point number 1, accepted the British as supreme power. আচ্ছা, what was subsidiary alliance? এটাই চলছে কিন্তু পুরো টু স্টেটস হচ্ছে হায়দ্রাবাদ আর আওয়াধ। হায়দ্রাবাদ ইন 1798 আর আওয়াধ ইন 1801। সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সটা কি সেটাই কিন্তু এক্সপ্লেনেশন চলছে। সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই লর্ড ওয়েলেসলে। Indian rulers who agreed the subsidiary alliance accepted the British as supreme power, surrendered their foreign relations to East India Company and agreed that they would not enter into any alliance with any other power and would not wage wars. Surrendered their foreign relation to East India Company, তাদের foreign relation এর কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সারেন্ডার করবেন, agreed that they would not enter into any alliance with any other power and would not wage wars. তারা আর কোনো অ্যালায়েন্সে এন্টার করবে না, আর কোনো যুদ্ধ করবে না। The Indian rulers who agreed to the subsidiary alliance accepted the British as supreme power. They surrendered their foreign relation to East India Company and agreed that they would not enter into any alliance with any other power and would not wage wars. আর কি করলো ওরা? অ্যাকসেপ্ট করলো যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অ্যাট দেয়ার হেডকোয়ার্টার্স and agreed not to employ any European in their service
without consulting the company. Accepted a British resident at their headquarters. ব্রিটিশ রেসিডেন্ট যে থাকবে তাদের হেডকোয়ার্টারে এটাও মেনে নিল। আর agreed not to employ any European in their service, কোনো ইউরোপিয়ানকে তাদের মানে কাজে রাখবে না উইদাউট কনসাল্টিং দ্য কোম্পানি। আর কি করলো? agreed to maintain British troops at their own cost, ব্রিটিশ ট্রুপরা তাদের নিজেদের পয়সা খরচ করে রাখবে and virtually lost their independence. Two states, Indian states under the British control using subsidiary alliance কে ছিল? Hyderabad আর Awadh. Next question. Explain the term doctrine of lapse. Name the two states annexed by the British using the doctrine of lapse. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. According to the doctrine of lapse, when a ruler of dependent state died without a natural heir, the state passed back to the hand of English. মানে যদি কোনো ন্যাচারাল এয়ার না রেখে কেউ মারা যায় তাহলে সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে চলে যাবে। The doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. According to the doctrine of lapse, when a ruler of dependent state died without a natural heir, the state passed back to the hand of British English. Name the two states annexed by the British using the doctrine of lapse. এই doctrine of lapse এর থ্রু দিয়ে কি কি স্টেট অ্যানেক্স করেছিল ব্রিটিশ? সাতারা, ঝাঁসি আর নাগপুর। 48, 53, 54 তিনটে 1848, 1853 আর 1854 সাতারা, ঝাঁসি আর নাগপুর তিনটে জায়গাকে তিনটে বছরে অ্যানেক্স করলো। Some of the states annexed by the British using the doctrine of lapse. Next question. Which policy was used by Dalhousie against Rani Lakshmi Bai? Why did Rani Lakshmi Bai become a bitter enemy to the British? Lord Dalhousie used the policy of the doctrine of lapse against Rani Lakshmi Bai. The application of the doctrine of lapse. Lord Dalhousie used the policy of doctrine of lapse against Rani Lakshmi Bai. Rani of Jhansi became bitter enemy of the British when, after the death of the ruler of Jhansi, their adopted son Anand Rao was not recognized as a legitimate successor to the throne. তো এই যে ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস যে ইউজ করলো अगेंस्ट রানী লক্ষ্মীবাই, লর্ড ডালহাউসি ইউজ দ্য পলিসি অফ ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস अगेंस्ट রানী লক্ষ্মীবাই। রানী অফ ঝাঁসি বিকেম বিটার এনিমি অফ দ্য ব্রিটিশ কিভাবে? আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য রুলার অফ ঝাঁসি। কেন বিটার এনিমি হয়ে উঠলো? কারণ when after the death of the ruler of Jhansi in 1853, মানে after the death of Lakshmi Bai, their adopted son Anand Rao was not recognized as the legitimate successor to the throne. The ruler of Jhansi মারা যেতে 1853 তে এটা খুব রাগিয়ে দিল লক্ষ্মী বাইকে, অর্থাৎ লক্ষ্মী বাই বোধহয় মারা যায়নি, আনন্দ রাও এর ছেলে মানে আনন্দ রাও লক্ষ্মী বাইয়ের অ্যাডপ্টেড ছেলে যখন নট রেকগনাইজড অ্যাজ দ্য লেজিটিমেট সাকসেসর টু দ্য থ্রোন। Next question number 9. State two announcements which adversely affected the Mughal dynasty in India. Two announcements which adversely affected the Mughal dynasty in India are: in 1849, Lord Dalhousie announced the successors of Bahadur Shah Jafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace. They were required to shift to a place near Qutub Minar. Mention two. আচ্ছা এগুলো তো হয়ে গেল। State two announcement which adversely affected the Mughal dynasty in India. The Mughal dynasty in India কে কি কি announcement adversely affect করলো? Now in 1849, Lord Dalhousie announced the successors of Bahadur Shah Jafar would not be permitted to use Red Fort as their palace. They were required to shift to a place near Qutub Minar. Bahadur Shah Jafar
সাকসেসররা আর রেড ফোর্টকে তাদের প্যালেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। লর্ড ডালহাউসি অ্যানাউন্সড দ্যাট বাহাদুর শাহ জাফার's Bahadur Shah Zafar's successor would not be permitted to use Red Fort as their palace. They were required to shift to a place near কুতাব মিনার। কুতাব মিনারের কাছে একটা জায়গায় গিয়ে তাদের থাকতে হবে। আরেকটা কি অ্যানাউন্স করলো? In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successors would not be allowed to use the imperial titles with their names and would be known as mere princes. কোনো ধরনের বাহাদুর শাহ জাফারের ডেথের পর তার সাকসেসররা কোনো ইম্পিরিয়াল টাইটেল ব্যবহার করতে পারবে না, তারা মিয়ার প্রিন্স হয়ে বাঁচতে হবে। এটা ডিক্লেয়ার করলো লর্ড ক্যানিং ইন 1856। Question number 10. Mention two consequences of the annexation of Awadh. Annexation of Awadh এর দুটো consequence কি কি? The people of Awadh had to pay higher land revenue and traditional taxes on food, house, ferries, justice. Nawab of Awadh's army and administration threw thousands of nobles, officials, and soldiers out of jobs. কি বললো? People of Awadh had to pay higher land revenue and additional taxes on food, house, ferries, and justice. এক গাদা ল্যান্ড রেভিনিউ দিতে হলো, অ্যাডিশনাল ট্যাক্স দিতে হলো, ফুড রেভিনিউ এসবে। আর নাবাব অফ আওয়াজ আর্মি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থিউ হান্ড্রেডস অফ নোবেলস, অফিসিয়ালস অ্যান্ড সোলজার্স আউট অফ জব। নাবাব অফ আওয়াজ আর্মি কি করলো? এক গাদার নোবেল, অফিসিয়াল আর সোলজারকে জব থেকে বার করে দিল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, state two consequences of the disbanding of the armies of annexed state by the British. Consequences of disbanding the armies কি কি? The dissolution of Nawab Awad's army and administration threw thousands of nobles, officials, and soldiers out of jobs. এক গাদা লোক হচ্ছে চাকরি মানে জবলেস হয়ে গেল। ডিসলিউশন অফ দ্য নবাব অফ Awad's army and administration threw thousands of nobles, officials, and soldiers out of jobs. The British confiscated, ব্রিটিশরা কনফিসকেট করলো the estates of তালুকদার্স or জমিনদার্স। তালুকদার আর জমিনদারের সব মানে ইয়েকে জায়গাকে হস্তগত করে নিল। কনফিসকেটেড দ্য এস্টেটস অফ তালুকদার্স অর জমিনদার্স, ব্রিটিশরা কনফিসকেট করে দিল। The disposed তালুকদার্স became the opponents of the British rule. এই disposed তালুকদাররা ব্রিটিশের শত্রু হয়ে উঠল। Question number 12. Give the meaning of absentee sovereignty. Why was it resented by the Indians? Absentee sovereignty means that Indians were being ruled by British government from England at a distance of 1,000 miles. Indians were being ruled by the British government from England at a distance of 1,000 miles. ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ইন্ডিয়া রুল করবে 1,000 মাইলস থেকে দূর থেকে, এটাই ঠিক করলো। অ্যাবসেন্টি সভরেনিটি মানে ইন্ডিয়া ওয়াজ বিং রুল বাই দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ফ্রম ইংল্যান্ড অ্যাট আ ডিস্টেন্স অফ 1,000, অত দূরে বসে বসেও ওখান থেকে ইন্ডিয়াকে রুল করবে। ইট ওয়াজ রিজেন্টেড বাই দি ইন্ডিয়ান্স বিকজ দে ফেল্ট দ্যাট ইন্ডিয়াস ওয়েলথ ওয়াজ বিং ড্রেন টু ইংল্যান্ড অ্যান্ড নট ইউটিলাইজড ফর দেয়ার ওয়েলফেয়ার। তো এটা ইন্ডিয়ানদেরকে খুব দুঃখ দিল, কারণ ওরা বুঝলো যে তাদের ওয়েলথ ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে সব রুল টুল করার নামে, আর তাদের নিজেদের দেশের টাকা তাদের কাজে লাগছে না। What were the apprehensions of Indians about the introduction of railways? The introduction of railways proved to be a major important religious factor that paved our way to the uprising of revolt of 1857. Introduction of railway proved to be a major important religious factor. Indian introduction of railways একটা major religious factor that paved way to the uprising of revolt of 1857.
Revolt of 1857 uprising. It was looked down upon as a means to break social order and caste rules. এটা দেখা হলো সোশ্যাল অর্ডার আর কাস্ট রুলকে কিভাবে ব্রেক মানে নিচু চোখে দেখা হলো সোশ্যাল অর্ডার আর কাস্ট রুল ব্রেকিং পিপল অফ অল কাস্টস হ্যাজ টু সিট টুগেদার ইন রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টস সব লোককে একসাথে বসতে হবে দিস ওয়াজ রিগার্ডেড এজ অ্যান অ্যাটেম্প টু ইন্টারফেয়ার উইথ দ্য কাস্ট রুলস এটাকে দেখা হলো যে ব্রিটিশরা কাস্ট রুলেতে ইন্টারফেয়ার করছে কিনা সব ছোট লোকদেরকে আর বাবা এই ব্রাহ্মণদেরকে একসাথে বসিয়ে দিচ্ছে the introduction of railways proved to be a major important religious factor that paved the way for the uprising and revolt of 1857. It was looked down upon as a means to break social order and caste rules. People of all castes had to sit together in railway compartments. This was regarded as an attempt to interfere with the caste rules. Question number 14. Mention to social reforms advocated by British which affected the religious traditions of the British Indian people. The British government passed the Widow Remarriage Act of 1856 and Sati system was declared illegal by passing an act in 1829. These two reforms affected the religious tradition of the Indian people. British government ki korlo passed the Widow Remarriage Act in 1856. A Sati system was declared illegal by passing an act in 1829. 1856 এর Widow Remarriage Act আর আর 1829 এর সতী সিস্টেম ব্যান করা এই দুটো রিফর্ম affected the religious traditions of Indian people. Next, mention any two measures which point to the British of social discrimination followed by British in India. All higher posts were reserved by the British in employment and Indian soldier could not rise above the rank of Subedar. যে সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন যে ছিল টু মেজার্স উইচ পয়েন্ট টু দ্য পলিসি অফ সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন ফলোড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কি কি সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশনের ছিল পয়েন্ট ছিল সেটা বলতে বলছে যে হায়ার পোস্ট ফর রিজার্ভ ফর দ্য ব্রিটিশ ইন এমপ্লয়মেন্ট একটা ইন্ডিয়ান সোলজার কখনো র্যাঙ্ক অফ সুবেদারের ওপরে উঠতে পারতো না এই যে অ্যান ইন্ডিয়ান সোলজার কুড নট রাইজ অ্যাবাভ দ্য র্যাঙ্ক অফ সুবেদার আর কি বলছে Indian soldiers were required to serve in areas away from their homes without extra payment and additional bhatta মানে ফরেন সার্ভিস অ্যালাওয়েন্স কি বলছে ইন্ডিয়ান সোলজারদেরকে কি করা হতো সার্ভ ইন এরিয়াস অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার হোমস বাড়ির থেকে বহু দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো উইদাউট এক্সট্রা পেমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ফরেন সার্ভিস অ্যালাওয়েন্স কোনো এক্সট্রা পেমেন্টও দিত না অ্যাডিশনাল ফরেন সার্ভিস অ্যালাউন্স কিছু দিত না বাড়ি থেকে অনেক দূরে কাজ করতে পাঠিয়ে দিত গিভ টু গ্রিভেন্সেস অফ দ্য পেজেন্ট্রি अगेंस्ट দ্য ব্রিটিশ কি কি গ্রিভেন্সেস ছিল অফ পেজেন্ট্রি अगेंस्ट দ্য ব্রিটিশ পেজেন্টদের কি কি রাগ ছিল আর কি ব্রিটিশের উপর টু গ্রিভেন্সেস অফ দ্য পেজেন্ট্রি अगेंस्ट দ্য ব্রিটিশ আর increase in land revenue forced many peasants into indebtedness or into selling their lands. এই ল্যান্ড রেভিনিউ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর পেজেন্ট কি হলো ঋণে পড়ে গেল ইনডেটেডনেস আর দিয়ে ঋণে পড়ে গিয়ে ওরা নিজেদের ল্যান্ড বিক্রি করে দিল The traditional zamindars were replaced by merchants and money lenders. Traditional জমিদারদেরকে মার্চেন্ট আর মানি লেন্ডার দিয়ে রিপ্লেস করা হলো These new landowners had no concern for the peasants. এই নতুন ল্যান্ড ওনারদের পেজেন্টদের উপর কোনো কনসার্ন ছিল না দে পারচেজড রেন্টস টু exorbitant level and evicted their tenants in case of non-payment. Traditional জমিদাররা কি হলো replaced by merchants and money lenders. মার্চেন্ট আর মানি লেন্ডার দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল দিস নিউ ল্যান্ড ওনার্স হ্যাড নো কনসার্ন ফর দ্য পেজেন্টস এই ল্যান্ড ওনারদের কোনো চিন্তাই ছিল না এই পেজেন্টদের নিয়ে দে পারচেজ রেন্টস টু they pushed rents to exorbitant levels and evicted their tenants in case of non-payment pushed rents to exorbitant levels যত পারতো ভাড়া নিত আর এই টেনেন্টদেরকে না টাকা দিতে পারলেই তুলে দিত evicted the tenants in case of non-payment next question what did the British do to reduce the landed aristocracy to poverty
The British economic exploitation, decay of indigenous industries, high taxation, drain of wealth, stagnation of agriculture, and exploitation of the poor peasants reduced the land aristocracy to poverty. কি করে ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্রেসি থেকে একেবারে পভার্টিতে নিয়ে এলো সেটাই বলছে। ব্রিটিশ ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন, ডিকে অফ ইন্ডিজিনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ, হাই ট্যাক্সেশন, drain of wealth, stagnation of agriculture, exploitation of the poor peasants reduced the landed aristocracy to poverty. Question number 18. What was the provision of General Service Enlistment Act which was resented by the Indian soldiers? Why was it resented? Lord Canning passed the General Enlistment Act. Act caused bitterness among the sepoys as it bound them to be sent to fight to an overseas front. Act was contrary to their religious belief. Political, social, and economic atmosphere was conducive for an outbreak, but it could not erupt as long as the Indian soldiers were loyal to the British. Though above mentioned military causes roused discontentment among the Sipais as well, who started the revolt. কি বলছে লর্ড ক্যানিং পাস্ট দ্য জেনারেল এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট। জেনারেল এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্টটা কে পাস করলো? লর্ড ক্যানিং। দি অ্যাক্ট কজড বিটারনেস অ্যামং দ্য সিপয়েস। কি করলো? কেন তাদের রাগ হলো? সিপয়দের মধ্যে বিটারনেস, কারণ দে হ্যাড টু ফাইট টু অ্যান ওভারসিজ ফ্রন্ট, মানে ওভারসিজে গিয়ে যুদ্ধ করতে হতো। এটা না একটু অন্যভাবে পড়লে ভালো হতো, এটা অন্য জায়গায় অনেক সহজ ভাষায় ছিল। অ্যাক্ট ওয়াজ কন্ট্রারি টু দেয়ার রিলিজিয়াস বিলিফ। এই যে ওভারসিজে গিয়ে যুদ্ধ করা ওদের রিলিজিয়াস বিলিফকে কিন্তু হার্ট করলো। Political, social, and economic atmosphere was conducive for an outbreak, but it could not erupt as long as the Indian soldiers were loyal to the English. এটা মানে দাঁড়াচ্ছে না। Military causes roused discontentment among the Sipais as well, who started the revolt. এই পলিটিক্যাল, সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক অ্যাটমসফিয়ার সবগুলোই ইঙ্গিত করছিল আউটব্রেকের দিকে। আর ডিসকন্টেনমেন্ট ছড়িয়ে গেল সিপাহীদের মধ্যে, স্টার্টেড দ্য রিভোল্ট। এই জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট was resented by the Indian soldiers, or why it was resented, এটা আরো কোনো জায়গা থেকে একটু দেখে নিলে ভালো হয়। Question number 19. Mention two grievances harbored by the Indian soldiers who created an atmosphere favorable to the First War of Independence. Two grievances harbored by the Indian soldiers who created an atmosphere favorable. কি কি grievances ছিল ইন্ডিয়ান সোলজারদের? All higher posts were reserved for the British in employment. An Indian soldier could not rise above the rank of Subedar. সব হাইয়ার পোস্ট ছিল রিজার্ভ ফর দ্য ব্রিটিশ এমপ্লয়মেন্টের, আর ইন্ডিয়ান সোলজাররা কখনো সুবেদারের র্যাঙ্কের থেকে ওপরে উঠতে পারতো না। Indian soldiers were required to serve in areas away from their homes without extra payment and additional foreign service allowance. বহু দূরে গিয়ে ইন্ডিয়ান সোলজারদের কাজ করতে হতো, এক্সট্রা পেমেন্ট বা ফরেন সার্ভিস অ্যালায়েন্স কিচ্ছু পেত না। State to effects of the defeat of British in First Afghan War and the Punjab Wars on Indian soldiers. Though the British suppressed the Santhal uprising, the disasters they suffered broke the myth that British were invincible. যদিও ব্রিটিশ সাপ্রেস করলো সান্থাল আপরাইজিংকে, কিন্তু যে ডিজাস্টারগুলো হলো এই ভয়টা নষ্ট করে দিল যে ব্রিটিশ ইনভিনসিবল না, মানে অপরাজেয় যে নয়, এটা ভুল, মানে ওরা ওদেরকেও পরাজিত করা যেতে পারে। It further revealed to the British soldiers that the British army could be defeated by the determined Indian army. এটাও মনে হলো যে ব্রিটিশ আর্মি
কে ডিফিট করা যাবে বাই দ্য ডিটারমিন্ড ইন্ডিয়ান আর্মি। নেক্সট, question number 21. What was the immediate cause of First War of Independence? The immediate cause of the uprising was the use of greased cartridge in rifles after biting the end of cartridge with their teeth. It was brought it was thought that the cartridges were greased with fats of cows and pigs, so both Hindu and Muslim soldiers refused to use this cartridge. Immediate cause of uprising was the use of greased cartridge used in rifles. After biting the end of cartridge with their teeth, it was thought that the cartridges were greased with fats of cow and pig, so both Hindus and Muslim soldiers refused to use this cartridge. Who was Mangal Pandey? What did he do? Mangal Pandey was a Brahmin soldier who refused to use the greased cartridge on 29th March 1857 and killed two British English officers. He was hanged consequently. This resulted in general uprising in Meerut, Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi. মঙ্গল পান্ডে একজন ব্রাহ্মণ সোলজার ছিল যে রিফিউজ টু ইউজ গ্রিস কার্টিজ অন 29 মার্চ 1857 and killed two English officers. তাই জন্য তাকে হ্যাং করে দেওয়া হলো। দিস রিজাল্টেড ইন জেনারেল আপরাইজিং। চারিদিকে লোক খেপে গেল। কোথার লোক? মিরুট, দিল্লি, কানপুর, লখনৌ, ঝাঁসি। State two consequences the first war of Indian independence in East India Company on East India Company. Two consequences the first war of Indian independence on East India Company are: end of company's rule in India. The British ruler declared emphatically their policy of non-interference in the religious affairs, customs, and traditions of the Indians. End of East Company's rule in India, the British rulers declared emphatically their policy of non-interference in the religious affairs, customs, and traditions of the Indians. Mention two drawbacks of the First War of Independence. First War of Independence এর drawback কি? The movement did not have common plans of military action or a centralized leadership. The uprising in different parts of the country were completely uncoordinated. The East India Company had the services of men of exceptional abilities like Lawrence, Nicholson, Havelock, Outram, Campbell, etc. They fought the toughest battles in the initial stages of uprising and controlled the situation till reinforcement was received from abroad. Drawback কি হয়েছিল ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের? Did not have common plans of military action or centralized leadership. পারফেক্ট কমন প্ল্যান ছিল না, সেন্ট্রালাইজড লিডারশিপ ছিল না। দি আপরাইজিং ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি ওয়ার কমপ্লিটলি আনকোঅর্ডিনেটেড। বিভিন্ন জায়গায় দেশের এটা শুরু হয়ে গেল আর কোঅর্ডিনেশনের অভাব ছিল। The East India Company had the services of men of exceptional abilities like এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে সব দামি দামি লোক ছিল, যেমন লরেন্স, নিকোলসন, হ্যাভলক, আউটর্যাম, ক্যাম্পবেল। দে ফট দ্য টাফেস্ট ব্যাটেল ইন ইনিশিয়াল স্টেজেস অফ আপরাইজিং। তারা সব থেকে কঠিন যুদ্ধগুলো ফাইট করেছিল শুরুর দিকে। অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্য সিচুয়েশন টিল রিইনফোর্সমেন্ট ওয়ার রিসিভড ফ্রম অ্যাব্রড। এবং সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোলে রেখেছিল যতক্ষণ না বা অ্যাব্রড থেকে রিইনফোর্সমেন্টের এলো, সিচুয়েশন এলো। Who was Nana Sahib? What was his main grievance against the British? He was the adopted son of the last Peshwa Bajirao II. Nana Sahib হচ্ছে adopted son of the last Peshwa কে Bajirao II এর। The British refused to recognize Nana Sahib as the ruler of Marathas after the death of Peshwaji. Okay, Nana Sahib ke ruler of Marathas after the death of
লাস্ট পেশওয়া বাজিরাও টু এর রিফিউজ করলো রুলার হিসাবে রেকগনাইজ করতে। হি ওয়াজ পেনশনড অফ টু ফার অ্যাওয়ে বিথুর। He was pensioned off to far away Bithur, Bithur. Give two examples to show how the British exploited resources of India. British কিভাবে resource exploit করলো ইন্ডিয়ার। India was made to accept ready-made British goods, either duty-free or nominal duty rates. যত রাজ্যের ব্রিটিশ গুড ইন্ডিয়া তা অ্যাকসেপ্ট করতে হলো ডিউটি ফ্রি কিংবা ডিউটি ফ্রি হয়ে কিংবা নমিনাল ডিউটি রেটসে, while Indian products were subjected to high import duties in England. After conquest of Bengal, the British stopped getting gold into India. They began to purchase raw materials for their industries in England from surplus revenues of Bengal and profits and duty-free inland trade. ডিউটি ফ্রি ইনল্যান্ড ট্রেড শুরু হয়ে গেল। এটাও অন্য জায়গার আনসার অনেক বেটার আছে, এখানে কিন্তু বড্ড পেঁচানো আছে। মানে এক্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে ডিউটি ফ্রি হয়ে, আর ইম্পোর্ট হচ্ছে প্রচুর টাকা ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে, সেইটা কিন্তু ভালো করে এতে বলা নেই। নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 27. How was the army organized after the First War of Independence? Indian army was reorganized in 1858 to prevent the reoccurrence of another uprising the following manner. The strength of European troops in India was increased. European troops were kept in key geographical and military positions. Discrimination on the basis of caste, region, religion was practiced in the recruitment to the army. In order to discourage nationalism, measures such as introduction of caste and community in many regiments were taken. Newspapers, journals, nationalist publications were prevented from reaching the soldiers to keep the Indian army separated from the life of the rest of the population. তাহলে কি কি হলো? স্ট্রেংথ অফ ইউরোপিয়ান ট্রুপস ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ ইনক্রিজড, বাড়ানো হলো ইন্ডিয়ান ট্রুপের স্ট্রেংথ। ইউরোপিয়ান ট্রুপস ওয়ার কেপ্ট ইন কি জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড মিলিটারি পজিশনস। To desist the Indian soldiers from rising against the British rule, the sophisticated weapons and ammunitions were never placed under the charge of Indians. কিজের মানে? সফিস্টিকেটেড ওয়েপন্স অ্যান্ড অ্যামিউনিশনস কখনোই ইন্ডিয়ানদের চার্জে দেওয়া হতো না, মানে ইন্ডিয়ানদেরকে দেওয়া হতো না। ডিসক্রিমিনেশন অন দ্য বেসিস অফ কাস্ট, ক্রিড, কালার, রিলিজিয়ন প্র্যাকটিসড টু রিক্রুটমেন্ট অফ আর্মি। কাস্ট, ক্রিড, কালার, রিলিজিয়নের যত মানে ওপর ভিত্তি করে ডিসক্রিমিনেশন তৈরি করা হতো, আর রিক্রুটমেন্ট ইন দ্য আর্মি সে অনুযায়ী ঠিক করা হতো। In order to discourage nationalism, measures such as introduction of caste and community in most regiments were taken. Nationalism discourage করার জন্য measures such as introduction of caste and community in most regiments were taken. Newspapers, journals, and nationalist publications were prevented from reaching the soldiers to keep Indian army. Newspaper, journal, nationalist publications were prevented from reaching the soldiers, সোলজারদের কাছে যাতে নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন এসব না বেরোয়, টু কিপ দি ইন্ডিয়ান আর্মি সেপারেটেড ফ্রম দ্য লাইফ অফ দ্য রেস্ট অফ দ্য পপুলেশন। মানে এই সোলজারদের কাছে কোনো ধরনের নিউজ পেপার, জার্নাল, ন্যাশনালিস্ট পাবলিকেশন যাতে না পাঠানো পায় সেই ব্যবস্থা করতো, দিয়ে বাকি পপুলেশনের থেকে ইন্ডিয়ান সোলজারদেরকে দূরে রাখতো। What impact did the uprising of 1857 have on Mughal rule and Peshwaship? With the death of Bahadur Shah II, who was despoted to on the death of Bahadur Shah II, the Mughal dynasty came to an end. Bahadur Shah II এর ডেথের পর মুঘল dynasty শেষ হয়ে গেল। Nana Sahib, the first Peshwa, had to take an active part in uprising and had fled to Nepal after the failure of uprising.
নানা সাহেব লাস্ট পেশওয়া কি করলো, নেপালে চলে গেল ফেইলিওর অফ আপরাইজিং এর পর। সো দ্য অফিস অফ পেশওয়া অলসো কেম টু অ্যান এন্ড। মেনশন টু গ্রিভেন্সেস অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার against the British. দুটো কি কি গ্রিভেন্স ছিল? In 1849, Lord Dalhousie announced the successor of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use Red Fort as their palace. They were required to shift to a place near Qutub Minar. 1849 লর্ড ডালহাউসি কি অ্যানাউন্স করলো যে বাহাদুর শাহ আর রেড ফোর্টে থাকতে পারবে না, তাদের প্যালেস হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না রেড ফোর্টকে, কুতাব মিনারের একটা জায়গায় তাদের শিফট করতে হবে। আর 1856 কি হলো? লর্ড ক্যানিং অ্যানাউন্স দ্যাট আফটার দ্য ডেথ অফ বাহাদুর শাহ জাফর his successors would not be allowed to use imperial titles and dignities with their names. ইম্পেরিয়াল টাইটেল আর ডিগনিটিস কোনো কিছুই তাদের নেমের সাথে আর ইউজ করতে পারবে না বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যুর পর। এটা 1856 এর লর্ড ক্যানিং অ্যানাউন্স করলো। Question number 30. What assurance did the Queen's proclamation of 1858 give to the Indian people regarding the religious freedom and appointment to publish public offices? Queen Victoria খানিকটা অ্যাপিজমেন্ট আনার চেষ্টা করলো। Queen in her proclamation of 1858 promised not to interfere with religious beliefs of the people of India. কোনো রিলিজিয়াস বিলিফে যে ইন্টারফেয়ার করবেন এটা বলে দিল। রিগার্ডিং পাবলিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট শি ডিক্লেয়ার দ্যাট অ্যাপয়েন্টমেন্টস উড বি স্ট্রিক্টলি অন দ্য বেসিস অফ এডুকেশন এবিলিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি। So no racial discrimination or anything would be there. Public appointments শুধুই হবে এডুকেশন এবিলিটি আর ইন্টিগ্রিটি দেখে, আর কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে হবে না। Question number 31. How did the doctrine of lapse become a political cause for the great uprising of 1857? According to the doctrine of lapse, if an Indian ruler of a dependent state did not have real successor without companies আচ্ছা, যদি রিয়েল সাকসেশন না থাকে, by his doctrine of lapse, Lord Dalhousie, the Governor General of India, annexed three Maratha independent states like Satara, Nagpur, Jhansi, and several minor principalities. The doctrine of lapse ki niyam, if an Indian ruler did not would not be able to leave a legitimate heir to the throne, if their heir is an adopted heir, then that heir would not be considered to be legitimate to the throne. In that case, the particular place will come under the control of the British. সেরকম কোন কোন জায়গা অ্যানেক্স করলো? ইন দ্যাট কেস ব্রিটিশ উইল অ্যানেক্স দোজ স্টেটস। এই যে অ্যানেক্স থ্রি মারাঠা ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অফ সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি অ্যান্ড সেভারাল মাইনর প্রিন্সিপ্যালিটিস। Next question. Name two humanitarian measures taken by the British who invoked adverse reaction from the Indian masses. Abolition of sati and introduction of Widow Remarriage Act were two humanitarian measures taken by British which invoked adverse reaction from the Indian masses. Abolition of sati and introduction of Widow Remarriage Act, two humanitarian measures taken by the British which invoked adverse reaction of the Indian masses. Question number 33. What was the General Service Enlistment Act of 1856? The Viceroy Lord Canning passed the General Service Enlistment Act in 1856, Enlistment Act, according to which every new recruit undertook to serve overseas if ordered. The Viceroy Lord Canning passed the General Service Enlistment Act in 1856, according to which every new recruit undertook to serve overseas if ordered. Question number 34. What assurance was given to the Indian princes of by Queen Victoria in her proclamation in 1858? The policy of annexation and the doctrine of lapse were abandoned. Indian princes who had remained loyal to the British and had helped them in suppressing the uprising, their loyalty was regarded with the announcement with their right to adopt heirs which would be respected. কি যে লিখেছে একদম বাজে আনসার। What assurance was given to the Indian princes by Queen Victoria in her proclamation in 1858?
Policy of annexation and doctrine of lapse were abandoned. Queen Victoria প্রক্লেমেশনের পর কি হলো 1858 এর যে পলিসি অফ অ্যানেক্সেশন আর ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস ওয়ার অ্যাবান্ডন ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস হু হ্যাড ইন সাপ্রেসিং who had remained loyal to the British had helped them in suppressing the uprising. Their loyalty was rewarded with the announcement that their right to adopt heirs would be respected and the integrity of their territories guaranteed against future annexation. ও বোধহয় পরের দিকে আবার এটা মেনে নিয়েছিল যে যে কোনো এয়ারই আবার ইয়ে করতে পারে